సో ఇంకో 1 hour చూపిస్తుంది బేసిక్గా 34 kilometers. బేసిక్గా రోడ్ అంటే చాలా వరస్ట్గా ఉందేమో, గొయ్యి ఉందో తెలియట్లేదు, ఏటో తెలియట్లేదు. చాలా ఫ్రీగా ఉంది రోడ్ అంతా. దిస్ ఇస్ షిట్ మ్యాన్. రోడ్ ఏంటి అసలు? ఇది రోడ్డే కాదు అసలు. వచ్చి మొత్తం మంచి వస్తుంది రోడ్. Anyways, let's start. ఈ అగ్రహంలో ఉన్నది. అగ్రహం నావిగేషన్ అయితే గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకున్నాం. అదేమో ఒక గంట పెద్ద ఎప్పుడో గో స్ట్రైట్ ఫర్ 26 kilometers అండి. 26 kilometers అయ్యాను తెలియదు, కానీ మనం ఎక్కడో ఊరు వచ్చాము, అక్కడ గ్రామంలో ఉన్నాం. మనం ఇంకా 22 kilometers ఉన్నాయంట బేసిక్గా. ప్రాబ్లం 22 kilometers కాదు బ్రో, ఆ 22 kilometers క్రాస్ చేయాలంటే 1 hour పడుతుందంట. అంటే రోడ్ అంతా ఎలానే ఉంటుంది బ్రో, ఎందుకంటే చూడండి ఎలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మడ్డరాడు. సో ఐవ్ జస్ట్ చెక్డ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ అండ్ స్టిల్ another. we're almost near దేవరపల్లి ఊరు. దేవరపల్లి ఊరు ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరలో ఉన్నాం మనం. ఇంకా అది దాటి దేవరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది. కాకిని గుద్దేస్తే అనుకుంటుంది కెచ్చాలిగా. హ్యావ్ యూ ఎవర్ డన్ దట్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ rammed into a bird or a crow or any other type of animal? Have you ever rammed into a person maybe? I don't want to do that, but just asking that. Okay, the road here is a bit better and I don't mind this road actually. అంటే కొంచెం స్ట్రెస్ చేస్తే నించొని అలా వెళ్ళిపోతాం, ఫుల్ స్పీడ్ కొట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో here we are, దేవరపల్లి ఊరు. సో ఇదేనండి దేవరపల్లి అంటే. ఒక్క తార్ రోడ్ లేదు బేసిక్గా ఇక్కడంతా, అంతా మట్టి రోడ్డే. తార్ రోడ్ భయ్యా, తార్ రోడ్ భయ్యా. ఓన్లీ అమ్మా. I don't mind living in a place like this, man. It's really peaceful, seriously. I mean, వైజాగ్ దగ్గరలో ఇలాంటివి ఏమైనా ప్లేస్లు ఉంటే మాత్రం పక్కా చిన్న ఇల్లు కట్టించుకొని లాన్ ఉండేటట్టు. సిట్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇదేంటిది ఎటు వెళ్ళాలి మనం? గూగుల్ take a moment and see this fellow. Hey, Veeru boy, come here. Look at how tiny this guy is. Look at his wagging tail. He will come to me because he can smell dog at me. Yeah, because I have a puppy too. He's gonna come. Yeah. Hey boy. Hey, be careful, lad. Hey, get up from there, bro. Don't sit there, bro. You need to get up from there, bro. Chuk. Sit here. Don't sit there. Oh, there are ants there. Oh man, you look so cute. Look at this guy. I want to take you. It's okay. Don't come onto the road, bro. It's not safe.
Hey, okay. Google Kali. I regret not learning to read Telugu or write Telugu. See, అక్కడ ఉంది క్లియర్గా దేవరపల్లి అటు రాసుందని అటే దారి. I don't know where to go. Oh, thanks. Now this is the road I've built as well. This is what driving by the Toyota bike in the morning. Once I reach Devarapalli, it won't be too hard to come to that waterfalls. Like you have these signboards kind of thing, so you can just follow that and come off. But if you don't know to read Telugu, then ask help. So I don't know how far is it, but I think we're almost here. And I really like this place. It's like I'm in some kind of hill station. The temperature and the population. It's okay, I like off-road though. Though my bike is not suitable for it, nah, I wouldn't say that. I've done a lot of off-roading on this. So, this is the lake. Nice lake. For those of you who don't know, that's my bike. RC 200cc. RC top. This is a seat cowl, and this is to keep my GoPro there. I don't do it very often though. If you're on a group rides, that works good. Let's go. We still have to go to Devarapalli waterfalls, and I think there's still a lot of trek to go to. So let's go there. But తిరిగి వచ్చేది ఇదే వెళ్ళకూడదు ఏంటి ఇటు asking, bro, do you want to eat food? Anyways, I think we're almost here. It's got a new design and they made it a bit more compatible for touring too. But I'm waiting for the 390 bro. 390, they're gonna have major updates on 390. That's like a racing machine, seriously. The moment I saw the promo of that RC bikes, I was like, what the hell? What the hell is this lah? I have to take my bike through all this lah. This is nice. Anna! How is it?
is nice.